Assalamualaikum everyone, that's me নাজিফাজনা সুভা। আমি আজকে এসেছি রানাস টিচিং হোম এর পক্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণীর বইয়ের দ্য রোড নট টেকেনের মেটাফোর বের করার জন্য। সো আজকে আমরা শিখবো হচ্ছে দ্য রোড নট টেকেন বাই রবার্ট ফ্রস্ট। এই কবিতাটি ফার্স্টে আমরা রিডিং পড়ব, দেন হচ্ছে ওখান থেকে আমরা পাঁচটি মেটাফোর বের করব। সো উইদাউট ওয়েস্ট এনি টাইম, লেটস গেট স্টার্ট। অলরাইট, so our poem is The Road Not Taken by Robert Frost. Okay, two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I would, to where it bent it the undergrowth, then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had earned them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how well it's on to way, I doubt if I should ever come back. I shall be telling this with thy sake. Somewhere ages and ages hence, two words diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. So এই হচ্ছে আমাদের আজকে কবিতাটি, that is the road not taken. সো এই কবিতাটি আজকে আমরা রিড আউট করলাম। এখন আমরা হচ্ছে এখান থেকে পাঁচটি মেটাফোর বের করব। সো এই হচ্ছে আমাদের মেটাফোর দ্য রোড নট টেকেন। সো এখানে আমরা ফার্স্টে বার্ষিক পরীক্ষার জন্য একটা ছক করব। ছকে আমরা ফার্স্টে লিখব দ্য লাইন অফ দ্য পোয়েম, দেন হোয়াট ইজ কম্পেয়ার্ড, মানে কিসের সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে, তারপর লিখব হচ্ছে মেটাফোর কম্পেয়ার টু, দেন লিখব আমরা হোয়াই দ্য মেটাফোর ইজ ইউজড। সো এভাবে একটা সুন্দর করে ছকটা কাটবো। ছক কাটার পর হচ্ছে আমরা এখন আমরা মেটাফোর বের করি। অলরাইট, সো উই হ্যাভ দ্য ফার্স্ট লাইন অফ দ্য পোয়েম। সো মেটাফোরে আমাদের ফার্স্ট লাইনটা হবে হচ্ছে টু রোডস ডিভাইজ ইন আ ইয়েলো কোড। দিস ইজ দ্য লাইন অফ দ্য পোয়েম, অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য কম্পেয়ার্ড। সো কম্পেয়ার করা হয়েছে এখানে লাইফ চয়েসের সাথে। দেন মেটাফোর কম্পেয়ার টু টু ডিভাইং ওয়ার্ডস, এখানে কিসের সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে, টু ডিভাইং ওয়ার্ডস। দেন why the metaphor is used, the words represent choice in life, showing that we must make decision about which path to take, even though both may look similar. So all right, this is why the metaphor is used. So move on the second line. So we have our second line, that is the line of the poem, that is one sorry I could not have both. So this is the line of the poem, and what is compared, that is regard over choice. So why the metaphor compared to unable to travel both ways, that's why the metaphor is compared to the poem. So now we will learn why the metaphor is used to the poem, why this metaphor reflects the regard people sometimes feel about not being able to pursue every opportunity in life. That is the second line of the poem, and this is the metaphor. Alright, so move on the third line. Okay, that is the third line of our poem, and this is the metaphor. I took the one less traveled by. So এটা হচ্ছে আমাদের পোয়েমের থার্ড লাইন, and why, okay, I'm sorry, so the why that's compared, so choosing an uncouth path, that's why that's compared. Okay, then metaphor compared to the less traveled road, that's why the metaphor compared to. Now we will learn why the metaphor is used. Okay, this metaphor shows that the speaker chooses a path
or decision that was unconventional or different from others. That's why the metaphor is used. So move on the fourth line of our poem. Alright, so the line of the poem is, and that has made all the difference, and why that's compared. Life out the come, that's why it's compared. Then metaphor compared to the difference the choice made. So why the metaphor is used in the poem? The metaphor suggests that the decision the speaker made choosing less traveled has signified impact their life. Alright, so that's why the metaphor is used in our poem, that is the road not taken, that's poem. Okay, so move on our last metaphor and last line of the poem today's. So let's move it. Alright, so our last one is yet knowing how way leads on the one to way. This is our last line of the poem. So what is compared? How choice lead to others, that's compared to our poem. Metaphor compared to one path leads to another, that's why the metaphor is compared. Now we will learn why the metaphor is used. The line illustrates how one decision after leads to others, making it difficult to go back and change earlier choice. That's why the metaphor is used to our poem. সো এই হচ্ছে আমাদের আজকের মেটাফোর। আর আজকে আমাদের কবিতাটা ছিল দ্য রোড নট টেকেন। এখান থেকে আমরা হচ্ছে আজকে 5টা মেটাফোর বের করেছি। হোপফুলি এটা তোমাদের বার্ষিক পরীক্ষার জন্য অনেক কাজে দিবে। ক্লাস 8-এ এটা থাকতে পারে মেটাফোর হিসেবে। সো দ্যাটস অল ফর টুডে। স্টে হেলদি এভরিওয়ান। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। বাই বাই। আসসালামু আলাইকুম।